Welcome to HornbillTV's Beyond Headlines with NGULLIE. Ekdam asorit la kotha jido moi itu la कार्यक्रम bunai thaise itia itu कार्यक्रम do Nagaland de patrakar khan ki dukh sukh ki pitai homoi de aite ki mar khai de ki kotha bia huni thaye aro ki khun la homai de homoi de ai thagi itu la khisa bunai daiji moi itia moi itia ne buhia je to itu sam do deep Saikia'S na kothai je itu deep Saikia'S apni bhi kali portion deep Saikia'S dekhi thai wo aur itu YouTube te bhi tam tai viral jai thai she to moi aji itu Saturday August 30 ite itu khisa likhi thai jle deep Saikia'S la moi khan la reporter ase tai Manipur de ase itu ta la khisa itia hi moi khan ge ponchi je itu samachar di she moi khan ge tai chokra ekta pra bunduk loina tai ge mari diala to tai itu to ini apni khan itu news to sadam de apni jani jao sob bole ite to ini ekta duita kotha koi dibo tai tade sena party te ekta bosti de jaina कार्यक्रम ekta de bohi thaiya dam de chokra ekta aina tai ge bunduk ra mari sharo tai moi khan itia ki dekhi paishi itu do tai ede hat niche de guli duita nijna mari na ase aro theng de bi mari dishe goise ole theng la do itu do moi kan do dikhya nai itu do amni moi kan la bolichin kan sob sai jaile to ini tade tala khisa do thayo na kotha do aji moi kan la itu la कार्यक्रम do Nagaland de itu kiman patrakar khan ase journalist tai khan ki dukh sukh tai khan la kam de ki homoi de luk pai thaki tula tai khan la dukhan olop kotha gole thai ji to ajibi to dipla kothai jaise moi khan la khisa do aro olop doha hobo nishna bhabi ase moi khan la patrakar laga नाम दो अपनी भी जानी से deep Saikia'S से होली ताई तो असम रा से एक तो मन दांगर छोकरा एक तासे ताई तो कोथा तो इतु खान निश्ना घाटना मानुला मार खा मानुला पिताई खा आरो गुली खा इतु तो नतुन নহয় पत्रकार newspaper de काम करे आखान TV de काम करे आखान इतु तो নহয় इतु नतुन নহয় আজিকালি Nagaland te itia kiman manu phone ase camera aro YouTube channel ase itu kon tai kan patrika sob hoi jaise itia to aro kun YouTube ase phone number ase phone ase itu kon sob patrikar hobole mon jai journalist hobole mon jai phone aro camera dhuri gina patrikar ase goina samachar ase goina jungle de khat phula ula nishna Nagaland la YouTube patrikar bhorta hoi jaise sob jagate patrikar hi hoise kile mane itia do poila nishna bhut aro bhoy aro larai dhamgi pitai aro khun iman nai to poila hisab te saile to ine ajigali do kunba chokra chukri khan patrikar ase goina khushi samachar YouTube channel khuliwo manu khan khushi gali diina jawo kotha ulta go patrikar khan ase goina manu के गाली दिवो फुतानी दिखाई दिवो और मनु माजोदे भी ताकन जुई धाली ना जाए कुनबा दो मनु माजोदे भी चिंता धाली ना जाए ताकन इन्हें लगा आश्रम दो उल्टा से इन्हें लगा आश्रम बरा भी मनु खान बरा सब एक बार बरा मिला मिली पत्रकार खान सब बिया से कोई ना मिला मिली कोई दे भावना लोई दे और हिसाब ना था क्या हो जाए मोई खान के पुरिया लिखी के ना पत्रकार हो जाए खान वो सब पत्रकारिता लगा काम पूछिया खान पत्रकारिता जर्नलिज्म पुरिया खान और पत्रकारिता अनुभव एक्सपीरियंस था क्या खान ताई खान बड़ा तो एना नो करे दे 10-20 साल आगे दे तो एना काम एना का आश्रम देखा ही ना बिराय था गिले तो कोथा दे ना इतु तो नहीं कोथा तो साश कोथा गोइले तो कोथा खाओ कोथा नाखाइले तो पिताई खाओ थेंग हाथ भांगाई दिवो और कुनबा तो गुली भी खाई ना इसे इतु हमय दे तो Nagaland de आगे दे आहिया पत्रकार खान बरा पिताई और खून लगा त्याग धाली गिना जे दे पिता और खून लगा त्याग धाली गिना जे moi khan laga rajya de patrikariতা udyog journalism industry
tai khan hi bunai na ase dei tu moi khan bra noi itu ekta hisab thai le lage tai khan la aro moi khan la nam mati de nimila bole koshish korle lage moi khan sob hoi sob bhal noi bia khan bi bisha ase patrika hobi manuele ki hoile bi moi khan la raja de patrikarita thakia do itu do sob purana patrika moi khan age de ja tai khan karni ase kun satya ro nyai ke lukai dibule mon manu khan ase kun satya ro nyai ke dawai dibule mon ase mon kala manu sida na thagia rajnibit khan politicians sida na thagia mantri aro vidya yok khan sida na thagia pitor manu khan iduan la hat pratai khan marbi khai na je pitai bi khai na je kotha bia bi khai na je kunba to guli bi khai na je ara jibi moi kwa nishna deep Saikia'S do guli khaya ase ta holi so morma tai do bachi nai ni itia do treatment de ase itu khan la hat pra poila laga Nagaland de patrikar khan do pitai aro guli bi sob tai khan kai na ise bishi bak to ajikali do iso morambra guli pitai mara mari do olop khotom ase olop da ase holi bi poila hisab pra do ajikali to komti aji moi khan olop kotha koribo Nagaland de patrakar samachar akbar de kam koria manu patrakar khan ki hisab pra duk suk mani ahi ase noile bi ahishe kiman pitai khai apman khai dhamki khai aro hoi guli tak bi khai ajiwanish na itula kotha olop koisa bo itia do kun galti thaise kun thik thaise itu khan la kotha fini do ini na koribo aji do patrakar khan ki tai khan ki kam kori na ahya dem de ki duk pai tai khan laga khisa olop koisa bo. It was such a shocking coincidence that when we were just about to start filming this show, we received report that our reporter Deep Saikia'S had been shot in Lai village in Senapati district of Manipur just a while ago, and I was writing about it. He was shot in the evening hours of Saturday, August 30 by a youth. We have yet to confirm the identity of the assailant, but he was a youthful person by the images that we received, and we looked at it, and he was a kid. Anyway, Deep Saikia'S was on an assignment to cover a flower festival called the Zinnia Flower Festival at a said village when an assailant, the youth, shot him. Yet, notwithstanding the exceedingly questionable treatment journalists are subjected to, just as Deep Saikia'S was subjected to just a few hours ago, journalism has never really been a holiday profession anyway. I remember 2005 when I was a rookie, a cub reporter at the Marong Express. For those of you wondering, a cub reporter or a rookie is not a reporter, but the first stage of becoming a real news reporter. It took about 2 years of intensive reporting experience, including research level policy reporting, to be called a proper reporter those days. We were never called a reporter until we had completed 2 years of reporting. I'm astonished at how these days in Nagaland, anyone with a pen or a phone or a camera can suddenly become an expert or be called a journalist. Now, there are parameters of study and talent, yes, but there are also realities of knowledge and experiences that cannot be taught either in college or by raw experience. But real journalists, I would like to say, have all of it: professional qualifications, vocational experience, and trained specialization in a certain area. Anyhow, I was this cub reporter at Marong Express. During lunch break, we watched a movie on Venica Kirin Turnley, the Irish investigative journalist. She was murdered in 1996 in a contract killing believed to have been ordered by a drug cartel. That movie always made me wonder what drives journalists to choose a path of both sweat and potential blood. The media in Nagaland is extremely young, technically speaking. Vocational journalism in Nagaland could be at best 30 years old, maybe 25. We are extremely young. That's another reason why the media industry in Nagaland is unregulated, either by policy or by journalistic mandates. It's chaotic, unchecked, whimsical, and extremely random.
This wild and free nature of Nagaland media is also the reason why the members, including those who are qualified in every way as a journalist, they still struggle. They still struggle to articulate journalistic visions, journalistic ethos, journalistic ideals, journalistic principles, goals, and journalistic industry practices. And that's why we have this shameful mess today in the industry. That is also one reason why journalists are targets of people who don't like things journalists say. Today we'll be talking about some of instances of intimidation, threat, or violence involving journalists in Nagaland during the past several decades. The list is not exhaustive, rather there are merely visible examples of the attacks on our journalists' activism. Now, to be sure, these are merely visible instances of overt violence. Journalists in Nagaland are constantly working against challenges on several fronts, but for now, we'll focus only on the attacks on journalists and the various flashpoints in the recent times during their work. Mona Lisa Chankichado moi khan bishibra huni paishe. Ami khan la jawan huru muru khan kunba do sopra do na janibo kunba do janibo kun bishibagra do na janibo. Chogra churi khan do Akbar Puria do iman mon nai. Moi khan la zamana devi Akbar aru kitab Puria la iman mon thagya nai moi khan bi. Itu karne bahar la kotha nohele bi Mona Lisa Chankicha la kissa khan nishna do bishi bagra do na janibo. Mona Lisa Chankicha do Angrezi Akbar to Nagaland page koi na tai khulishe. Nagaland page laga matha thaishe tai bishi deri bak. Tai do ekdam khatarnak maiki. Mon bi dangor maiki ase aru muk bi mon de ki dhuri ase inni tai do nurukhi kina kobole thakya khan de do inni koi de. Ena la patrakar thaishe Mona Lisa Chankicha. Tai la khisa do bishi ase. Hoile bi tula कार्यक्रम karni दूसरा पत्रकार खान ला खिसा भी moi kogole ase itu karni homoi iman komti ase itu karni tai karni do Mona Lisa Chankicha la khisa to ekta duita ini patla patla bra ini koi dibo. Mona Lisa Chankicha do phitor manu aro somaj desh laga sena sarkari manu sob laga dhamgi khaina ije dai do itu maiki do yadi bi dhamgi dadi bi dhambi be thambi sob dhamgi khaina ije do Nagaland la patrikar phitor de aro ekta kisim bi ase tai itu khisabe ekta thaise au manu laga jama idu au senden tak rabi tai la kitab ekta bon gori dije 2014 de koi sab to au senden para lobule na paria kotha Chankicha bra koi dishina ki na koise itu ber naga phitor manu aro India la sena khan bra bi ni Chankicha ke ekdam dhamgi aro bhoi khelai aisha 1999 2000 te bhi tala ghor dena tai laga Akbar karcha de bhi tu phitor manubra igna gusi gina bhangai disna ki ki ba goi na itu time de moi bi ni hudi na puri pule parise moi tu aji tak bhi tai to enai ase mon dang aro ki to search ase ki to satya ase tai to khara gore tai to Nagaland aro mera pani pibat devi itu maiki do Mona Lisa Chankicha tai to jaina itu bipat homoi de jaina likhse tai to moi jania to tai to pette baja duri dai je itu pette baja duri ne itu mara mare korea de itu homoi de jaina tai likhise. That's Mona Lisa Chankicha for you. When I first started working as a journalist, I used to search for material on the history of Naga journalism and about pioneering Naga journalists and the industry in general. I had to research on that a lot. Then in the early 2000s, I found out to my shock about this journalist called Chalie Kevichusa'S. Naga journalist Chalie Kevichusa'S was shot dead in front of his own daughter at Fellowship Colony in Dimapur there. We'll talk more about this in some few minutes. So to this day, I continue to wonder why in this world do we Nagaland journalists still not have a Chalie Kevichusa'S award for excellence in journalism? Why do we not have a Mona Lisa Chankicha award for reporting? For that matter, why do we not have any kind of proper awards for journalists in Nagaland?
This is not to celebrate their lives, not to celebrate their truth or their justice or their version of truth and justice. It's to celebrate, actually, to celebrate their courage in pursuit of truth and justice. Now, these are media pioneers, Chalie, Kevichusa'S, and Mona Lisa Changkichang. These are media pioneers in Nagaland and among the Naga people. Ordinary people who demonstrated extraordinary courage and conviction in pursuit of truth. They put their families, their careers, their dreams, their convictions, and yes, they put their lives on the line for truth. Let's seriously consider an All Nagaland Journalism Award in the name of Chalie, Kevichusa'S, and Mona Lisa Changkichang. Kwanishna Moigan Ajido Nagaland Kiman Ja 10 साल ओपरे 20 साल ओपरे नागालैंड पत्रिकार खान को की दुख सुख समय लुक पाइना इसे इतुकान कुन आसे नि सब तो नहले बे एकता दुईता कुन दो बेसिभाग इतु समाचार दिबि दिसे उलाइसे इतुकान एकता साइ जावो मार्च 2022 अंग्रेजी अखबार इतु ईस्टर मिर लागा पत्रकार मेनुसियो खियातो काम गरिया पिछे घर जाए थाइसे कोहिमा दे अखबार लिखा हिसाब 11-12 इमान निशनाते ताई काम गरिना घरे जाए थाइसे इतु कोहिमा दे ताई जगह एकता डाकलेन और न्यू मार्केट माजोदे इतु कुनबा माजोदे ताई 4 जन 5 जन मानु निशना थागिया जगह दे आइना होमाई पाइसे पैसे तो लिखे हिसाब ताई इतु मानु खान माजोदे झगड़ा करी थागा तो जाइना रुखावले ना रुखाइसे क्वासे हलिबी अलप बिसिदे अलप समय बिसिदे ताइखान आरो कुनबा आरो वापस आइगिना इतु पत्रकार गे एकदम बियासे मार दिसे क्वासे ताइ तो एकदम जखम खाइसे लिखा हिसाब दो तला मोबाइल फोन भी एटीएम कार्ड और आधार कार्ड खान भी सब चोरिना लई दिसे क्वासे तो एकता September 4, 2012 Dimapur de Morong Express laga nuksa loa manu खाइसे माओ तो मानुब्रा ताइगे हाथ उठाइसे ताइ डिमापुर दे एकदम डांगर जामा हड़ताल उठाय हुमय दे ताइ तुलो इतु तादे जाइसे ताइ इतुला समाचार उठावले इतु हुमय दे कोहिमा दे एकता सुमी मानु मुरिया लागा कथा थाइसे इतुला केसतो आरो तादेब्रा कुनबा सेमा आरो कुनबा अंगामी माजोदे मुख आरो हाथ लागा लागि जाइसे इतु टाइम दे इतु कारबार उला पिछते डिमापुर दे कुनबा बस्ती आरो जामा खान मिलाइना हड़ताल उठाइसे डिमापुर दे तो इतु हड़ताल दे थागिया मानु खान बरा पत्रकार खान भी बिसि जाइसे आरो खाइसे माउ इतु ताइ तो नुकसा लोआ मन आसे तो ताइ भी जाइसे तो तादे मानु खान हड़ताल उठा मानु खान बरा ताइ ला कैमरा भी भांगाइ दिसे ताइगे भी पिटाइ दिसे ताइगे भी मार दिसे दाइ भी जखम गाइसे इतु लब दं खाइसे माउ दो moi खान लगा राजा भितर दे अखबार और समाचार कार्चा भितर दे सबसे आगे नुकसा लई लोआ पत्रकार खान माजो दे ताइबे एकता आसे आजिकाली तो moi खान लगा राजा दे फोटो जर्नलिस्ट कना आसे को और शादी ला नुकसा लोआ मानु वेडिंग फोटोग्राफर्स ताइ खान बिसिन ओलाइना आसे तो ताइ खान चुली निजना आसे होले भी इतुकाndo सब पहिला during the 2000s kaise mao aro kunba ek dui jun manu finibra Nagaland de ulaiside itukan la kam do ekta angami chokra thaise recover vehenyo goina tai do eastern mir logode thaise du पहिला aro kaise mao itu chokra amoi kan koi thaise tai thaise aro ekta do sorema hong dai de ita do jiwan na thagya hoise dai do sorema hong goina ताइ भी ताइ दुजुन दो खाइसे माउ और सॉरी माहोंग दो मोरंग एक्सप्रेस ला नक्सा ला मनु थाइसे इतु तीन दा छोगरा खानरा फोटो जर्नलिज्म और आस्ते आस्ते वेडिंग फोटोग्राफी कोइना छोई लागा लागी दांगर होई जाइसे moi खान ला राज्य दे एनी इतु दा हमनी ला जी के कारणे आसे 2000 इमान साल खान इमान निशना दे दो मोबाइल फोन भी सब मनु थाकिया ने कुनबा एकदा दुइदा राय थाइसे और डीएसएलआर कैमरा दो जमाने दे एकदम नतुन सामान निशने इतु हमय दो ते इतु हमय दे इतु 3 जुन मानु और काइसे माउ उलासे
November 2005 Xavier Rutsa do Nagaland Raja Pitor de Taibi Patrikar Pitor de Ekta Namazem 2005 de Tai aro ekjun manu kam khotom hua piche de ghor de jai thakje tai kan idu bi Kohima de ase ekjun do tala sati do Atto Lizets namdo Atto Lizets ase namdo Rutsa do press club la president bi thaishi koishi tu homoi de aro Atto Lizets do Times of India laga stringer thaishi koishi tai duijun ghor de scooter ba jai thakje Kohima de to kunba manue ne still laga jaga rasta bra bunduk marise tai khan opor de Xavier Rutsa do kokal de mari dishe hips de mari dishe kokal de mari dishe koi hisab to itu manu kun bunduk marise uthai marise tai khan opor de tai khan do bhitor mane ase goina bhabna thaise itu time de itu bi police ra bisrael itu la case bi police ra bisrai che koise hole bi ki hoi jaise na jane itu olop din hua piche de ekta patrakar sagar tala nam do sagar thaise tai bi ghor de jai thaise thik itu jaga ko te Xavier Rutsa aro Atto Lizets ami khan khisa koi thaise aro tai khan opor de bunduk ra marise itu jaga de aro itu sagar do homoi paise itu jaga de gari aro manu thakya thakije goise tai ghor de janam de tade kunba ekta manu pra sagar ge rukhibi koina hukum dise goise holebi tai bra nurukhi gina polaisi goase itu homoi tai khan bra sagar ge khetaisi goase tai polaisle sagar do polaule parise iso morbra I'd like to place here a word of caution though, ladies and gentlemen. It's important not to compress all incidents into a single narrative of hostility against journalists. Now, in some cases, journalists have been assaulted by private individuals or by unidentified groups unrelated to specific political factors or political actors. Now, for instance, the 2012 assault on photojournalist Kaisimao, for instance, occurred during a public protest. This may point to crowd control failures rather than a political factor. Now, that said, the 2005 shooting of the two Kohima journalists, Rutsa and Lizets, allegedly by members of an underground organization, it signals a different kind of a risk. This risk is rooted in the region's long, complex history with armed insurgency and poor law and order. Now, this diversity of threats, if I may call it so, explains why the local media and the press clubs often direct their appeals simultaneously to the government, the police, and of course, the society at large. May 2020, itu do Dimapur de hoise tula ghatna do iman deri hua nai Nagaland page laga reporter Prasanjit Datta koina dai karagram ekta bra ahi daise itu din de rail namai de itu tai khan government railway police laga sap ekta bra tai ge ta upor de hat uthaise aro kotha bia hoise aro adhar tai ge itu police sap ekta bra tai ge adhar nidia kotha bi Prasanjit Datta ge question ge ena likhise hat uthaikla noina Prasanjit Datta laga jat pe hisab nidia kotha question ge ena koi hisab to dekhe hisab Datta bra kiba kotha biya kotha kwan hoy kiba larai no hoy noilebi kiba biya kam koria la ena la noi tai do karigram ekta de jaigina itu rail namai do par gorible yadebra jabo no tadebra jabo ena hudia la kotha de ase guise tadebra jabo na yadebra jawle dibo na ni dibo ena itu police tade thakia khan ge hudise guise tai Prasanjit Datta bra to itu homoi hudi taisle itu railway police itu sapra ahina tai ge ni achanak gali dia aro mara shur aro kotha biya question au ko ase October November 2015 Assam Rifles khan bra moi khan la raja de ki man akbar ase tai khan lo de chute ekta likhise
NACN ke laga iku nolobi guina ki NACN bra likhina pothai ki ole nolobi guina Assam Rifles khan bra moi kan ge pothai je ena hisab akbar laga matha khan bra mania nai ena no hobo kitia babi phatakar laga kam ase sob lobole ituan balbi kobole lage biabi kobole lage tu moi kan la kam ase itu te kitia babi no hobo guina moi kan khara goise Nagaland de do naga pitor manu khan bra dhamgi dibo India la sena khan bra moi kan ge dhamgi dibo somaj bra moi kan ge dhamgi libo ta kan khushi na paile sarkari bra dhamgi dibo ena le moi kan la kam do Mona Lisa Changicha aro moi olo bagete khisa goi daise poila tai sarkari sab tai duijun bohi gina thaiju goise ekta karja de to ena bohi na khisa goi daisle ekta chite eju goise itu chidi to Mona Lisa Changicha la manu ekta bra tai ge dhamgi dia ena mari dibo ena kori dibo ena pitai dibo goina dhamgi aya ena je moi la kam do moi morong de thakia homoy de ekjon pitor manura patrakar kunba khan ge guli mari dibo ena iman takpi koise tai kan itu moi khan boina fasla kori loise holebi moi la kotha do patrakar la kam de ena ase pura jaga de dhamgi aro pitai bi ne kunba do khai thakia September 1992 incident Nagaland de patrakar khan do pitai dhamgi aro mar to bishi khaya je holebi so morambra ita tak to khun la kotha do iman nai ekta hi ase kun gulibra mari na jiwan loi dia aro itu do pitor manubra ekta poela ura mail goina akbar thaise taila mathage khun guri dise Chalie Kevichusa'S ura mail laga matha itu homoy do ami khan do school bacha thai je moi kan do itia tok to Chalie Kevichusa'S eklai ase khun laga tiak jivan laga tiak di dia to Wednesday September 23rd 1992 Chalie Kevichusa'S to tai la chugri bacha ke tuition dibule noile tuition lo jaga de tai ke loi jai thai she Dimapur de aro to tai la chogra bacha do mela jana sathi ase nam nokobo tai bra moi ge na goise idu din do tai la baba Chalie Kevichusa'S aro chutu bhuini aro ekta dusra manu baba laga sathi ekilo de kam kori thakya tai kan ekilo de jai thaki je goise Maruti Gypsy ekta bra to thick fellowship colony te tai kan rukha homoy piche bra ro ekta Maruti Gypsy ekta bra ina pitor manu kan bra ina tai ke Chalie Kevichusa'S ge guli mari dishe Chalie Kevichusa'S to tate bra ini jaga te bra murai dishe itu apni morong express laga itu akbar karcha do no poncha ge de dangan fini thik junction ekta babo itu fellowship colony tate ena u fini aro apni tate turning ekta ase tate olop turning bra ini gusile do apni pathor ekta likhina thayo itu jaga do Chalie Kevichusa'S ge mari dia la jaga de ase aro tai laga chugri bacha do jokhom khaise kwa hisab tai do guli bra hate mari dishe question ki tai patrakar hi nohoina rajnibit bhi ekta thaise tai to politician rajnibit bhi ekta thaise kwa hisab ura mail do Nagaland de age ola hafta laga angrezi akbar ase koi ase We journalists in Nagaland will do well to contemplate on these aspects of the profession. Thank you for watching HornbillTV. I'm NGULLIE. See you next time.